Welcome to cooking channel FOODBUZZ. Be healthy, keep healthy. Presented by. In this episode, I am going to showing you how to make black gram curry. If you new viewers in my channel, at first please subscribe. Must be press bell icon to get instant notification of my channel. বাঙালি বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাথে সাথে রান্না ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নতুন নতুন টিপস জানতে এই রেসিপিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। To make black gram curry, at first we are taking raw black gram around 200 grams. After that we need to roast for some time. For that take a pan and turn on flame, put on it, then roast black gram for 4 to 5 minutes. Don't over roast it. After roast properly, now you need to crush. You can use these types of roller. After crushed properly, now you need to take out peel of black gram. When you will separate the peel and black gram, then it will be clear. Now you need to soak in the normal water for 3 hours. After 3 hours you can see black gram becomes twice in size. Now keep in a grinder jar and add 1 cup of normal water. Grind until becomes smooth batter of black gram. আসসালামু আলাইকুম বাঙালি বন্ধুরা, আশা করি পরিবারের সকলকে অনেক ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি, তাই তো চলে এসেছি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আজকের রেসিপি মাসকলাই ডাল। শীতকাল আর মাসকলাই ডাল সাথে চিতল পিঠা খাননি এরকম লোক খুব কমই আছেন। বাজার থেকে আমরা যে মাসকলাই ডালের গুঁড়া পাই তা স্বাদে বা গন্ধে এতটা ভালো না। তাই আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ঘরে খুব সহজেই মাসকলাই ডাল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনারা রান্না করতে পারেন। আশা করি এই রেসিপিটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায়। Now adding 4 tablespoons of ginger and garlic paste in the Dexy. Then add some chopped onions, coriander crushed, around 2 tablespoons. Add the red chili powder or paprika powder, sea salt to taste, hot spices, and if you want you can use any types of oregano or herbs as you like. After mix all spices in this Dexy, now adding some 5 to 6 pieces of green chilies. It depends on your taste, and add some cooking oil or sunflower oil as you like. In this total recipes we used around 2 liters of normal water. After mix water, now transfer Dexy in the stove, cook in the medium low flame, and it takes 30 to 40 minutes until you need to stir continuously, otherwise it can be freeze. That's why just stir continuously. When its thickness will be like that, then you need to take out from stove. You can see its thickness will be like that. After take out from stove, you can see our dal becomes like that. It's very easy and simple recipe. You should try at your homes. Hope you will love this recipe.
বাঙালি বন্ধুরা, আজকের টিপস অফ দ্য ডে টপিক হচ্ছে আপেল। আপেল সকালে গ্রহণ করলে রক্তে সুগার ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে, রাতে হজম ও পাকস্থলীতে অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাই সকালে আপেল গ্রহণ করতে চেষ্টা করুন। I hope you love this black gram curry recipe. If you love this recipe, then don't forget to subscribe my channel. বাঙালি বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যদি এরকম স্বাস্থ্য ও রান্না বিষয়ক নতুন নতুন টিপস পেতে চান। Thanks for watching. Enjoy.